Всем привет! Сегодня мы будем пробовать проходить Hogwarts Legacy. Тут я немножечко уже прошел чуть-чуть все вот эти вот этапы стандартные, там пользовательское соглашение и тому подобное. И вот нам дают выбор каких-то чуваков. Сейчас выберем и посмотрим вообще, что это такое. И что будем делать? Так, ну что ж, что тут такое более-менее симпатичное? Что-то... Я вот даже не знаю, мы его потом видеть-то будем, нет? Бля, Артур Пирожков какой-то, что это? Ну, в принципе, вот этот чувак неплохой. Давай его выберем. Дальше что? Блять, опять идти, как в Симсе, все делать. Блять, вот это харя, ебать. Что это, блядь, какие-то азиаты? Так нормально. Прическа. Что у нас тут с прической? Ебать. Нормально, че, современный. Нормально. Заебись. Вот это вот самое то просто. Северус. Блин, ну не знаю даже. Вот в принципе неплохой. Так, что тут? Какие-то татухи. Давай без татух. Состояние кожи, это что? Что-то меняется? Веснушки на родинке. А, и родинки. Тоже ничего не меняется, хз. Брови. Цвет глаз. А я, в принципе, цвет глаз люблю делать как у себя. Коричневый. Понятно. Ну, пусть будет вот такой, вроде бы коричневый. Ну, брови менять не будем. В принципе, у него нормальный. Какой вот этот? Заебок. Так, ну что ж. Тон. Выберите сложность. Ну, на всякий случай историю, а то мало ли что выводить. Ладно, легко, хотя бы ладно. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy it. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Персонажа, ну давайте какой-нибудь, пусть будет Коля, я не знаю. Коля первый. Не знаю, почему так. Ну, я так понимаю, нас, короче... It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Да-да-да.
почитал об этой игре, нас сразу же кидают на 5-й курс, ну, видно по мужику, по парню, так что он на 1-й курс идет. Ну, странно, что сейчас будет распределение, где он учился все 4 года. Ну ладно, будем, короче, играть на максималке, посмотрим, как будет. Ну, то есть на утрах. Посмотрим, как будет. В принципе, были маленькие зацепки, но посмотрим, Glad как I дальше. caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? Решил только сейчас спросить. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard! How did you... Wait! We do. Вот это когда вы типа увидел смерть, начинаешь видеть, как они, ничего не травматирует. Блин, как же их названо, да? The key! Give me your hand! Нет, не Назгулы. Назгулы это были во «Властелине колец». Блин, как же их звали-то? Вот, когда Are you alright? увидел смерть, их начинаешь видеть. You're hurt. Напишите, кто Perhaps a помнит. bit. Я на самом деле не помню. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. руки. An item enchanted to bring whoever We touches it to делаем a specific place.
I'm feeling видимо, better, sir, анестезия, if you да? like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Ну, пуки так пуки. Если хочешь, иди сзади, я сделаю пуки. Так, ну дали нам 3 зелья. Видимо, для начала. Хера не умеем. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Короче, понятно, какой-то челик охотится на наш Mind your step. ключ. Совсем не Where наш. do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good До question. этого сожрал усатого Miriam мужика. spent years searching for evidence of a long-forgotten form Ещё of плохо ancient то, что magic. игра не переведена полностью. Ancient magic? Да фиг с ним. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Так, дайте мне колдовать, я хочу Hogwarts уже Castle was built колдовать. by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Утёсу, I don't know понятно. where she Ну, came into спасибо, то, что possession of хоть the перевод весь portkey, написал. but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Так, 5-й курс, это получается сколько ему лет здесь? 15, что ли? But, sir, Слишком why взрослый was your для wife 15 searching лет. for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding По-моему, уже world. выше старика. Spoke of the good it could do. Ну, But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. чё за сопли? Ну давай, учи меня, Филиппенда. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Так, что нужно сделать, чтобы использовать лазер? Excellent! Так, используйте и выбрать текущую цель. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every Что ты cast. ничего не говоришь тогда? Thank you, sir. Заклинание такое. Хочу, чтобы ты говорил, Филиппенда. Спайси задержать. Ah, up there. Теперь наверх. Короче, новое заклинание, нет? Хрен тебе. Коробка симултанно. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Бля, ну вот этих штанишки, Reparo! конечно. Ну ты классный вообще, то что я хочу. Как ты это сделал? Almost there. Интересно, здесь есть уже давно? Птички какие-то. Вроде нормально. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place.
разговариваю пока. Кидаюсь немножко. Так, мини-карта показывает нашу женщину. Цель, так, информация, детали. Все ясно, понятно. Вот тут даже показывает, сколько бежать надо. Так, ну что? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, ну давай исследуй, короче, я пошел смотреть. Какое-то орлиное зрение есть. Потому что этот стар пердун только может о буквах разговаривать. Мне кажется, он ничего не решит. Professor, this statue. This may have been his home. Чей дом? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Пошли туда уже. Это похоже на этот гоблинский план Грингольс. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Разбудите Godric's гоблина. heart. Where are we? Она. I don't believe it. Добрый вечер, это что за магия? Эй, сука, блядь, вставай. Hello? Ткните его палкой в ухо. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Блин, вот этого чувака, которого я создал, он похож на этого, блин. С фантастической Welcome тварью. to Gringotts Главный Wizarding герой, как его Bank. звали-то, блин. Vault number 12, I presume. Пишите, кто помнит главного героя из фантастической Precisely. твари. Я не помню, как его зовут. Вот он похож на него. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Немножко проблески, да, музыки с Хогвартса. Чуть-чуть. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it?
These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Мне вот только интересно, не понимаю их сути, они, считай, могут трансгрессировать, да? И как это вообще работает? Типа, зачем им порталы какие-то, чтобы куда-то попасть? Ты типа трансгрессировал и все? Vault 12. Momentous day. On your way. Короче, вот это трансгрессирование, как не особо понятно, как работает. Типа, они же могут попадать куда хотят, в то же время куда Professor, хотят. the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Ну, типа, понятно то, что из-за чар каких-нибудь мы не можем там переместиться сразу же к хранилищу. When was the банка. last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at Но my desk почему for мы не можем hundreds of трансгрессировать туда, years. куда хотим? Ну, In странно, that как-то, time, типа сразу no в one Хогвартс. has visited Vault 12. Зачем эти кареты? Until today. Странно, конечно. Ну, возможно, что-то просто не знаю. Я не понимаю. Это, в принципе, совсем недостаточно. Vault 12. Thank you for your help. Именно с Гарри Поттером. Фантастические твари не особо прям так знаю. Даже не помню, как главного героя там зовут. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. По-моему, такого There must никогда be не было. something here. Сколько я помню, Revelio, чтобы perhaps? закрывали дверь. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. О. Ой, блядь, что делать-то надо? Всё, палочка с помощью. А давай сюда, иди, да. Что делать? Это то же самое, как в первых частях, кто играл Гарри Поттера. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and Кто try играл again. в первой части Гарри Поттера, там же тоже надо было всякие треугольники, кружки обводить. Такая же фигня. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the Трах way тебе дом, forward, сука. Блядь, then я I dare должен say был. we are about to Почему discover the secret of this vault. Lead the way. Ведите. Почему я должен вести? Кто из нас тут старый и больше знает? Опа-на. Lumos! Я тоже такой хочу заглянуть. This is no ordinary vault. Revelio. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think Трах this is тебе some дом. sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay пошли. close. There will be no disapparating if things go Похоже на poorly. Not заклинание out of Гарри Поттера, Gringotts. да, когда он сдал с этим, с Волан-де-Мортом. Бля, как же она называлась-то? Остолбеней его. И вот, кстати, немножечко есть фризы, да? Может, все-таки убавим качество. I
see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Короче, наш главный герой видит свечение, которое не видят, возможно, многие. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Ебать. I see some sort of Этот statue, старый but пук вообще only as a ничего не видит, reflection in the походу, кроме floor. того, то, что мы видим. Ну ты чё, блядь? Ты не видишь, что ли? Он с ракой к нам. А, смотри-ка. Подожди. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Давай, иди сюда. Опа, Люмус нам дали. Наконец-то, Люмус. Я прям столько ждал. Лет 10. Так, Люмус. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does Прикольно, follow я the теперь знаю light. Люмус. Нахуй мы его выучили, чтоб нам пиздюлей сейчас дали. Look out! Protego! А, Протега. Accio! Descendo! Levioso! Depose! Depose! Container! Так, ну все равно фейзером надо будет убавлять. Levioso! Exposo! Confringo! Descendo! Levioso! В принципе, неплохо сражаются, да? Ты пятикурсник. Depose! Деревянный. Exposo! Confringo! Descendo! Exposo! Levioso! Так, ну вроде все. Lumos! Lumos. Stay close! Так. Видимо, что-то сделать. Здрасте. Старик Professor! съебался. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Так, сейчас на секундочку залетим в настройки. Где они тут вообще, эти настройки? Частота кадров. Блин, ну давай 60 оставим. Взмытие в движении. Резкость, зернистость. Картинка с кусочками разрешения при использовании более низкого разрешения. Не надо нам DLSS. Так, вот они, да. Сейчас я немножечко тут потрачу время. Так, все, тут все высоко стало. Начать тест, не надо мне качество трассировка лучей. Трассировка лучей сейчас среднюю поставим, нафиг она нужна. Трассировка лучей выкол. Пизду. Все равно жрет очень много. Это не можно применить настройки, конечно же. Требуется перезапуск. Ой. Блин, серьезно? Чуть неохота перезапускать.
Ну, давай перезапустим, потому что у нас, мягко говоря, немножечко вот так вот как-то. Ну, фрезы просто ловим, немножечко зацепки идут в графике, поэтому на ультрах будет немножко некомфортно. Снизим на высокое. Надеюсь, у нас игра сохранилась. Коля первый, блядь. Я буду угорать с этого, реально. Подсказка. Опять с этим сражаться. Подождите-ка, надо будет посмотреть, что там с графикой. У нас все высокое стало. Да, все высоко у нас стало. Трассировку все я вырубил, должно быть легче. Lumos. Stay close! Блядь, старик съебался, реально. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Пиздец. Where am I supposed to go? Чё за... What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Да, это мы. Ah, that's where they're leading me. They're glowing. Как тебе дал? Lumos. Здесь мы уже, в принципе, знаем фишку. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Блин, может не будем их... Будем их как-то будить. I need to align these statues with their reflections. Так, и чё? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. Perhaps I need to get them all to stand at once. Potato! Так, во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить остолбеней. Ага. Potato! Stupid one! Stupid one! Potato! Lumos. Где этот фигуля, блин? Человек-пук, блядь. Он заколебал в начале игры про пук говорить. Еще бежать можно. Это что там? Короче, этот знак будет нас
Шанель. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Короче, I надо wonder. капнуть эту фигню. Follow my lead. Я так понимаю, здесь ни Дамблдор, нихуя не будет. Связь Хогвартс, как All is in Поттер. Ну и place. предыстория. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I Понятно. can. Древние маги, Your короче, ability видят. to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Силен.
спасение в последний момент. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Бля, наконец-то я попаду в Хогвартс, да? Это волшебная музыка, да, чувствуете? Игра закончилась. Короче, потусили, теперь Oh, Хогвартс. good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Что это? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Некоторые шансы. Мне кажется, I'll be in touch. мне кажется, шляпу в любой момент может сказать. Гриффиндор. Какой-то тут директор пиздюк, да? В отличие от Дамблдора. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Профессор Уизли. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder...
I detect something in you. A certain sense of... what is it? Как попасть в Гриффиндор? A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Гриффиндор. Погнали в Гриффиндор. Better be Gryffindor! Профессор Уизли, по-моему, в Гарри Поттере нигде не указывалось, что Уизли были профессорами. Все так удобно, да? Можно не переодеваться, так махнул палку и хоть красиво поменял. Чего они его аплодируют, они вообще не знают, первый раз видят. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Да, это директор какой-то, сучка. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Почему он не представляется? Сказал бы Коля первый. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered Сразу же the Gryffindor возникает common room много after being ляпов. sorted. Почему именно пятый You were a курс? Gryffindor. Понятно, чтобы не был I am мелкий a пацан. Gryffindor. Ладно. Never could Почему remember так the сказали password when I резко was с a пятого girl, курса? however. Типа его Password? ниоткуда не переводили, откуда он взялся, или он вообще только что родился? The Масса password вопросов. is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так, ну что ж, перевели нас в Хогвартс на пятом курсе. Кроме 3 заклинаний и мужика, который разговаривает про пуки, мы больше ничего пока не знаем. Но Looks like everyone's gone. ты прям в одежде спал. Let's head to the common room. Ну, будем узнавать. Я вот, кстати, перед этим проходил... Давай, беги. Так, нам куда? Нам, наверное, вниз, да? Я вот, кстати, перед этой игрой проходил первые части... Нет, нам все-таки, видимо, наверх. Проходил первые части Гарри Поттера, но дошел только до... Now, which way is the до common Кубка room? Огня. Включительно, получается. Ну, до Ордена Феникса, грубо говоря. Замок первый уровень. Мы настолько днище, что даже не можем открыть замок первого уровня. Здрасте, пиздюки. Представьтесь, Крисиде. Ты хуй там делаешь? Oh, perhaps I should. Привитос. I don't know what I'm doing wrong. It's Короче, not a проходил вот я complicated первой spell. части I Гарри should be Поттера, able to do it дошел только до non-verbally. Ордена Феникса, Why is но this не not играл в него. working? Ah!
хотел hello немножко there. освежить Welcome to память, хотя Gryffindor. это никак I'm не связано Cressida. с этим. Pleasure to meet you, Ну Cressida. ладно, давайте послушаем, что они там говорят. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так, ну все, познакомились мы с Гермионой плюс Гарри Поттер. Хули там? I'm sure you'd use. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try Нихуя it? себе в 15 лет. Brewed it myself. Hello, you're the new Это, fifth year. видимо, Рон, да? Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, ну что ж, теперь осталось со скалолазкой познакомиться. Яблочко похаваем. I hope the professor catches her this time. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Много пиздить с ними не будем, пиздуй. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Кто говорит новенький, блядь? Сейчас я типа, сука, яблоко в жопу засуну. На, слушай, Моргенштерн. Так, ну что ж, погнали, где там она ждет. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are.
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. Фига мне освоить то, что на 5-м курсе, You would если be мне надо wise to take освоить full за 4. advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Погнали. Так вот, я, короче, This way. проходил... Заткнись. The guide will give you Проходил я вот opportunities эти to practice все your magic and первые части educate Гарри yourself Поттера. Вот, about если wizarding lore. честно, самые нормальные, наверное, я бы выделил только первых две. Ну, I certainly would have Узник Азкабана appreciated еще something тоже like the нормально, field но guide там when очень I was много a скипают сюжетных Using the guide will also поворотов, train you to be сюжетных alert вот to этих your вот surroundings. моментов очень много Do прям keep пропускают. Да заткнись тоже, я говорю. Вот, и... Ну вот по сравнению с... Да, в первых The частях guide тоже appears где-то to have some пропускают. Да information заткнись, я for тебе you about that говорю. painting with Блин, poor ну. Barufio. Ну, просто мало ли кто не играл. Simply Хотя... cast Revelio on Что it, тебе and надо, we'll блядь? see what... Что это? Мужика пизданул. Все, конец. Пока. Ладно, что надо сделать? Lumos. Revelio. Так, это волшебник. И чё? Выбора не дали. Так, это что? Короче, какие-то мы ачивки получаем. Так, старая бабка куда-то нас дальше ведет. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities Конечно, like нахуй, that, inside and outside of the castle. Почему привидения стали цветными? Что там пиздишь, блядь? Конись. Это пивс? Где? Блин. Давай кошечку погладим. С каких пор в Хогвартсе кошки? No time to Ну waste. вот You've первые, в classes to принципе, 3 attend. части можно выделить нормальные. Вот кто играл в Кубок Огня Гарри Поттера, те, наверное, меня поймут, а кто не играл, блин, я просто расскажу так, то что это жуткий кошмар, на самом деле. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Прикольно. Короче, вот здесь вот я могу открывать, да? Выберите точку. Вот эту, например. Короче, поэтому по замку я могу перемещаться очень удобно на самом деле. Не то, что предыдущие части, где тебе приходилось бегать, и иногда даже я не понимал, что делать. And here we are. Quite the time Как видите, это saver. очень экономит These время, stairs лестница lead ведет прямо directly в to центральный Central зал. Мы же, Hall. по-моему, вообще в центральном зале. Пошли. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. She's always showing off about her. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley.
A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Если бы она была бы молодая и попросила бы зайти после уроков, я бы еще бы зашел бы, но вот так как бы зачем? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Да уж. Так, это что? Символизированные задания, выполнять задания, ставочек, которые новые возможности, зарабатывайте опыт. Некоторые задания заблокированы за требование наличия заклинаний или руководства уровню. В таких случаях активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня, используя необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. Понятно. Так, что это? Защита от темных искусств, занятия по заклинанию, го сюда. Так, ну что ж, можно я хоть побегаю один, что ли, а то вы заколебались уже. Я понимаю то, что надо учить меня sounds поначалу, like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Фух, наконец-то попиздошили. Наконец-то
оставили в покое. Что, я не могу выйти? Чё, блядь, ставите пиздюки? Используйте черный компас. Я даже так могу сделать. Ну, видимо, он где-то мне пригодится. Да, так что первые 3 части Гарри Поттера, они, да, не капец старенькие. Там еще Директрикс используется 8-й даже, я помню, это вообще прям, ну, не знаю, может быть еще есть старее, но для меня это самый старый вообще Директрикс. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Странно, конечно, да? Вингардиум Левиоса в Гарри Поттере изучали, по-моему, на первом курсе, да, вроде бы? А здесь они изучают на 5-м? Что? Levioso! Почему он говорит просто Левиоса? Там типа Вингардиум Левиоса же надо говорить. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! This can't be your first. Let's just say I'm I do enjoy life as dueling. Protego! All my students today. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from me. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Leviosa! Так. Какой-то сундук. Сундук. Где-то здесь сундук. А, он наверху? Серьезно? Ну ладно, фиг с ним. Короче, все пиздят, я не могу все рассказать. Короче, я играл, ну, освежить что память, играл в Гарри Поттера, и первые 4 части, ну, не считая, конечно же... Кстати, а почему здесь лестницы-то не бегают? Ой-ой, ой-ой-ой, что это? Еще выше, что ли? Да вы обалдели, блядь, я боюсь высоты, хуя, что ли? Let us keep our heads about this. Нет, смотри-ка, мне показывают туда. Прикольные первые 2 части были, где там надо было конфеты собирать, вот эту вот лабуду всякую. 3-я часть, в принципе, тоже была неплохой, но там видно было то, что сильно проседали уже основные какие-то моменты. Очень много пропускали моментов, прям, ну очень, вообще было прям невозможно. Вот, но первые 2 вот самые были удачные. Кубок огня — это был какой-то кошмар. Нас заставляют бегать, просто какие-то заклинания, какие-то щиты собирать. Это полный кошмар, конечно. Я даже не стал допроходить ее, потому что, ну, это реально кошмар, что невозможно просто проходить. Никакого сюжета нету. Там, грубо говоря... Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review.
Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, что там новое заклинание? У нас прям порциями идут заклинания. Только так ебошь. Акцию. Accio. Акио. Акио. Ты ебанутый. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Не стал в итоге проходить дальше Кубка Огня, потому что, ну... Прям было любопытно поиграть в Hogwarts Legacy. Наследие будем называть. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Ну, очень что делаю, что за манящие шарики. Короче, какая-то Very игра, simply, да? cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! Happens to the best of us. That's it! Вот. Нормально. Very good! Not to worry. Ну, один-то я оставил. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before. Коля, And Miss блядь, Onai, Коля! you are playing red. Да Clear? пизду правила, я понял. Yes, Кто sir. больше очков наберет, то ты не Коля. Так. Чё, как начать? Типа она заебато играет, да, в эту херню? That is how it's done. Блять, Коля, давай не подведи. Accio. Splendid! Как тебе такое? Короче, она заебато играет в эту херню, походу, реально. Но чтоб нам был шанс победить, она сейчас поменьше набрала. Коля, блядь, давай не подведи. Ой, перебор. Ой. Нет. Nicely done. Let us see this. Фартануло прям на донышке, прикинь. There we go. Вот она заколебала. Если мы сейчас набираем хотя бы... Accio. Надо попробовать полностью набрать. Ой, почему 30? Ничья, поле призывателя, ничья. Ну, ничья так себе, давай еще раз. Let us make this a bit more interesting, shall we?
Препятствие, сука, добавляет. Пиздюк. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This Ничего себе, round другие settles it отдыхают, all. там что-то какашки нюхают. Watch this. Бля. Зачем ты так? That is how it's done. Коля не хочет играть. Что ты? Куда ты встала, блядь? Excellent. Here we go. Напласы, короче, бля. Коля, блядь, подведи, сука. Ой. Вот это я рановато, конечно. Ouch! Well played. Спасибочки. А у нее, кстати, шарик-то Let us выбили. see Шарик у нее выбили. Так что... Пососи писку. Тут, в принципе, мне хоть сколько надо набрать, и я выиграл. Сделали это. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Сейчас опять будет пиздеть. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until Конечно, в next такой time. позе вообще его не то что заставлять его бояться надо, блядь. You can use A word, if you want. If you wanted to speak with me, Professor. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ой, блядь. Тут у вас конечки упали? Все, притом. Смотри, затягивается дырка. Копоть, точнее, а не дырка. Так, и чё? Что это? Где-то здесь огонек. Мужчина? Мужчина, hello. А где мои задачки? Так, ладно, у нас еще дальше основная миссия. Мне кажется, мы еще успеем. Hello there. You're the new student, aren't you? Да, я в вашей школе новенький, хватит об этом пиздеть. You can't imagine how inconvenient. Goblins, werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of And by the end of 1752. it, Что такое? the Minister for Magic was Albert Boot. Типа надо выиграть, что ли, здесь? О, я не хочу этим заниматься, спасибо, но нет. Так, где у нас... что это?
Спасибо, но нет. Где у нас карта? Так. Теперь доступны побочные задания. Да хватит, пока мне не нужны побочные задания. Я хочу... давай вот сюда. Я хочу побегать пока по основным. Побочным мы еще успеем. Так, подсказка. Внешний вид любого снаряжения. Ну, Хогвартс сильно отличается, да? Там, считай, же лестницы летали, а здесь как бы только писька остается нюхать. В данный момент ничего не отслеживаете. Ясно, ясно. Надо же отследить эту желтую точку. Точно. Да уйди. Точно. Все, ну побежали смотреть. Ну, блин, мне кажется, от Хогвартса здесь только костюмы. Ну, реально. Дверь загружается, прикинь. Рон, Мастерон. Ебать, а чё они в таких? Все так ходят в таких штуках? Ну-ка. Платье свое уберите. Да, смотри-ка, все ходят в таких штуках. Котейка. Погладь котейку. Ты посмотри, какой у него хвост, как сосиска. Погладил котейку. Так, что это? Новое задание. Опять пиздёж. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dick. Perhaps you could help. Мужик как будто бухал неделю просто без перерыва. Что это с ним? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Where you I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Смотри, она из нас это вытягивает инфу. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Как ты могла вообще? I'd like to go with Matty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. Мы, блин, общались только один раз. She knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Блин, вот много очень диалогов на самом деле. Было бы интересно, если бы чуточку больше было бы связи с Гарри Поттером, но мало, очень мало. Я понимаю, то, что это предыстория, Гарри Поттер тут еще и не родился даже никаким боком, тем более, наверное, даже родители еще не родились. Ну, блин, ну, мало очень связи с Гарри Поттером.
Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, ну что ж, дополнительное задание. Что там? Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу башни и защиты темных искусств. Смотри на него, вообще похуй, какую-то хуйню он делает. Это что, профессора мудрые называются, да? Ладно, пошли. Они заколебали. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Вот так. Теперь еще одна страничка. Проникновение небольшое было. A flying page must be around here somewhere. Так, а где? Вот это. Ну чё, старый пук? Я все сделал. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Что-то знакомое, что Reparo. Устанавливает чары. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover. Ладно, надеюсь, ты сам с собой разговариваешь, потому что я не хочу с тобой разговаривать. Accurate and lashed out. Все, пока. Так. Где сундуки, блядь? Завершите задачу. Еще подожди, у нас какая-то основная миссия появилась. Лучше по ней побежим. Опять побочные. Основные миссии же все-таки веселее и интереснее, чем вот это вот все. Сундуки какие-то, я помню. Сундуки, короче, можно было вроде как открывать в Гарри Поттере, в играх. Будем, да, касаться игр, а не прямиком фильма. Если фильма, то я сразу расскажу. То там же можно было лохоморы открывать. А здесь как бы что-то какие-то надо уровни какие-то, первые, вторые, чтобы открывать. Там лохоморы и все. Hello, looking for me? Здрасте. Откуда ты знаешь, что я тебя ищу? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. Good. Shall we set off? I intend to give you a... Ага, диалоги я могу как-то скипать. Ну, просто которые не совсем к сюжету принадлежат, хоть даже в основной миссии. Зачем? Очень много диалогов поначалу просто. Очень. Это Хогсмит? Или только по пути к нему? Пошли, что ли? Следуйте за мной. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? А я хочу. Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Lumos. The timing of Professor Weasley's hour is perfect. Reparo. Accio.
I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in собираем. Так, а здесь что? Ну-ка, застроились, все, пошли. Коноплю потом покурим. Давай сначала мне копалку найдем. Что из этого еще я могу собрать? Ну ты пока беги. From the forbidden forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Белка! Иди сюда, сука. Грибочки. Грибы тоже потом похаваем. После конопли. Нельзя собрать? Absolutely. Абсолютно. Так, это все тоже нельзя собирать. Подожди-ка, смотри-ка, там что-то внизу, да? Нет, нельзя? Побежали. Вы чё? Какой у них диалог, да? Прям увлекательный. Ладно, побежали. Эти NPC-шки очень интересные люди. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students. Там запретный лес. As the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Я бегу, я просто люблю травку понюхать. Ну и конопли собрать. Потом сама же будешь говорить то, что давай посмеемся, поржем. А вот и грибочки. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the Собака castle чихает, walls. когда собираешь такие вещи. Шляпки поганок. Что ты смотришь там на меня? Мне может тебя жопу продырявить? Как бы это ни How are you звучало, да? settling in? I remember the weeks that followed my Я arrival первый feeling раз quite вижу прыгающие strange. грибы. Может быть, я их Everything просто was уже so съел, поэтому их вижу. new Блядь, and что ты unfamiliar. смотришь на меня? Я хочу I'm getting used to их things. собирать. Вот What это about вот you? что Do you такое? finally feel settled? I still Я miss my очень homeland, любопытный. but Это it is что? beautiful here Что too. за кристаллы? And getting out of the castle and exploring helped me to adjust a bit. Hogwarts has Что become это, something of a коллекция? home now, Лунный I would камень, say. нифига себе. Hopefully it will for you too. Какая штука тут есть? Чё ты там пиздишь? Я вообще не слушаю, что ты говоришь. Точнее, не читаю. Я наелся грибов. Грибы прыгают. Что-то сейчас от меня что-то внятное хочешь услышать? Не стоит. Так, вот грибочки еще. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Смотри, маньяк какой-то стоит. Он тоже, походу, Hello, грибов Mr. Moon. нажрался. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to Что turn тебе back, надо? Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Пока Oh, it разговариваете, looked right at короче, me. чувак, Eyes ну, big что? as saucers. По-любому вся эта хрень пригодится. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and Кто это, terrifying. блядь? Чё за алкаш? Иди I нахуй shall be at the отсюда. castle. Good luck to both of you. Revelio. Poor Mr. О чем Moon. вы A разговаривали? Debbie Что там? gas. I think Что he had этот too алкаш much хотел fun in the доебаться до тебя? village.
I will say that I have never seen him in such a state. Почему все вот так вот собирать нельзя? Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Наконец-то мы добежали до Хогсмита. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butter beer. And you can get any sweet you can imagine людям at по 15 лет они уже бухают пиво. I could not choose a Конечно, favorite пошли shop бухать, я here. не знаю, что. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Все, что Hogsmeade. тебе нужно. Конечно, грибы и коноплю я уже нашел. Так что, Хогсмите даже не знаю, чем меня может удивить. Кальян с марихуаной, что еще может меня удивить? Это я просто уже не знаю. Хогсмит, да, меня очень принял душевно тут. И это... Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, Какие-то and... семена, ты чё, бля? Я... Of course! You will Я уже enjoy всё Mr. себе Ollivander, собрал, чё and I хотел, am keen ты to чё? see what you will do with Пошли a wand of your покурим, own. поржём. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, давай посмотрим. Ну, в первую очередь возьмем палочку. Как она выглядит, эта палочка? Где я-то вообще? Это что, лавка Олливандера? Олливандер еще живой, что ли? Ну, точнее... Ну, понял. Чё, я же поставил метку? Нет, что ли? Или я опять кнопку перепутал? А, вот, все, зарбут. Ну, блять, Хогсмит какой-то охуенный, да? Тут можно все веселящие штуки собрать. Здорово. Ебать, а сколько Олливандеру лет, если он, блядь, здесь живет? Живет, я хотел сказать, работает в это же время. Когда еще Гарри Поттера даже в помине тут нет. I'll be right with. Ah, Ох, ебать, it's что-то you. какой-то вообще странный. Just a moment, please. Чупчик у него. Hello, sir. Давай мне I'm бамбук, я looking пошел. For a new wand, yes. Что-то у него... It's about у него из time. головы Yes, торчит или что это? About time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, Что такая swish. красивенькая? Ой, ебать. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Грибы начинают действовать на главного героя. Ну и мужика We'll find you something, not to worry. Он тоже грибов нажрался. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Нифига себе. Что за сосулька? Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. Зеленая одна лежит между красными и синими. Where are you? Ну, такая же история, короче, как с Гарри Поттером. Он тоже взмахивал палочками, когда искал палочку. Нихуя у него не получалось. Не подходили ему палки-копалки. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Что там? Теперь у меня есть выбор.
Окончательная доработка палочки. А, типа ее визуал? Что там? Curious indeed. Какого Волан-де-Морта? Хуя себе, штырь. How intriguing. Прикольно. О, это, блядь, какая-то хрень. Ну давай вот. Curious indeed. Блин, ну даже не знаю. Может вот эту, может быть, но она как-то не подходит. Давай вот эту, короче. В принципе. How intriguing. Цвету. Не пизди, блядь, я выбираю. Груша. Что меняется? Curious indeed. Да, любопытно, удивительная хлесткость. Не знаю, я что поменял. Феникс, жил дракон. Давай, палочка здесь тем, что способна вызывать мощную магию, стабильную магию, широкий спектр магии. Ну, давай, широкий спектр магии. Phoenix Там feather. будет больше Exceptionally rare. этих And a core with a strong sense of initiative. заклинаний, может, вот это идет. Что? А, задержать там. What do you think? Ну, дизайн сосулек, если честно, так себе, конечно. Но более-менее вроде я выбрал. Это самое последнее, которое более-менее Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Зачем мне заходить к тебе, если сосульку я уже приобрел? А это что тут у тебя? Хуя, да? Ладно, пока. Что тут? Спиздил я что-то у него. Так, ладно, почапали дальше. Что там у нас по миссии? Еще что-то надо. Сундуки. Блять. Подожди-ка, что нужно сделать? Так, зелье какое-то. Попиздошили его сюда. Так, ну что ж, нам наконец-таки дали хоть немножко побегать, а то все эти диалоги пиздёши, блин, закрепили, грибы собирали, вот это непонятная хрень. Какая классная анимация вообще, мне нравится. Немножко, конечно, попадает в текстуры, немножко, ну ладно. Welcome to J. Pippin's Potions. Ладно, Гарри Поттер ему оставили родители как бы Oh, много thank золота, на goodness. что When I покупает heard он, the я bell, I не thought понимаю. you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin. You'll have read it on the side. How? Professor Weasley sent me to collect some recipes. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may, as it's your first time. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. But for now, let's get you those recipes, shall we? Ну давай посмотрим, что What у тебя can I есть. do for you today? А, это что? А, ну раз 0 рублей, давай возьмем. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Это что я могу продать? Очки, круглые очки в золотой оправе, Гарри Поттер, типа.
Это что за темная кепка? Что это, блядь, оранжевого цвета? Черные кожаные перчатки. Стильно, стильно. Малиновый шарф. Не будем продавать. А где показывает, сколько у нас монет? А, вот же 0. А это что, ингредиент? Ну, мы ничего не можем купить, короче, потому что нихуя нету. Спасибо, что бесплатно нам дал зелье, хотя, кажется, ты потом скажешь, вот эти помог. Говно. Темное от солнца, шляпа, хуя. А где можно вот эти вещи одеть? Снаряжение, да. Да, предметы для рук, перчатки. Одень перчатки. Смотри, как стильненько. Не надо ни с кем сравнивать. Очки. Очки Гарри Поттера. Лучше сними, не стоит. Так, шляпа, головные уборы. Смотри, какой четкий парень стал, да? Смотри на него, блядь. Не сразу скажешь, что он с Гриффиндором. Мне кажется, он с какого-нибудь там Падика, он, например. А вот это вообще, смотри, байкер, реально. Ну, не байкер, а какой-то. Короче, сними, ну нахуй, еще тебя отпиздят за эту херню. Так, а здесь что? В принципе, не так уж и холодно, чтобы шарф одевать пока что. Хрен бы с ним. Так, а это что? О, мы можем без этой хрени. Да ну нахуй, ты посмотри, какой-то вообще. Бля. Что, блядь? Ну я писюн маленький, оденься обратно. Так, ну ладно. В принципе, мы ничего ему толком-то и не одели. Ну, перчатки, ладно, перчатки только одели. Что ты делаешь, ты долбоёб? Ладно, что там нам еще требуется? Какой-то папирус еще найти надо. А вот мы рядом вот с этим бежали сюда. А папирус где будет? Папирус вот здесь. Ладно, потом к нему придем. Так, ну что ж, побежали. Западный Хогсмит. Так. Well, hello there. Здорово, блядь. Борода. Pardon me, sir. I'm here for the seeds, Professor Wheat. Oh, the dittany for the new 5th year. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. Not at all. I'm choosing to see it all as... Well, bravo. Not everyone has the temperament. I keep the cart out here because... I suppose. In addition to seeds, I have plenty... But... Короче, этот мужик торгует семенами, которые можно посадить и do have a look around. сожрать. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Бля, ну кипарик нахуй не надо. Странно то, что мы вот этому можем челику продать эти вещи. Ну и такую шляпу я не одену, нахуй надо. Малиновый шар. Нападение 4, да? Мы все равно ничего не можем купить, кроме вот этой листки какой-то малины. Ну ладно. Мне вот интересно... Revelio. Я вот только хотел подумать, а как мы будем деньги-то зарабатывать? В Хогвартсе навряд ли нам будут деньги за что-то башлить. Че ты с этой книгой возишься? Курочки! Так, ладно, мне осталось посетить папирус этот. И попиздошили туда-обратно. Так, куда идти-то? Разноцветные какие-то. Огонь. Ёлка, а это что за... Монеты какие-то, что такое? Вообще зелье должно быть. Ну ладно, хрен с ним, короче, погнали. Я думаю, мы еще сюда, возможно, вернемся. Странно, конечно, зачем нам зелье покупать, если в Хогвартсе учат готовить зелья, может быть, не те, которые нам нужны. Но это странно было бы по сюжету. Так, видимо, вот сюда, да? An inquiring mind. Pardon me.
Matilda, student. I thought I might be. I take it you've had a conjuring lesson. I'm afraid. But you will soon enough. Of course, it is not without complexity. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's and Ладно, я понял. Все, давай, короче, всю свою фигню мне, и я пошел. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Все, спасибо, Борода, пока. Well, that's everything. Better go and find Natty. Прикольный эскалатор. А еще что-нибудь есть? А, через эту дверь я могу идти? Нахуй эти две двери рядом? Шарф какой-то. Ну, короче, понятно. Плюсы к защите, нападению и тому подобное. Ты куда побежал? Так как мы только начали, мы попасть не можем в движущую цель. Наверное, надо шарф одеть какой-нибудь, раз прибавляет к атаке. Не тот, который бежит. Слышь, говно. Ревелио. Пропеллер, блядь, ты чё? Все попиздили. I have everything. I see what you meant. We should walk around a bit more. Draw it away from the building! Away from the village! Будто их контролирует. Ну чё, давай ему надаем пистолет. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down! Protego! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more! Protego! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Protego! Йоу-йоу, мазафака. Все будут восхищаться мной. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Но все равно это не особо важно было. Так, устраните ущерб. Oh, hello there. A moment, if you would. I will see what he wants. Восстанавливающие чары. Давай восстановим. Как?
Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Что еще? Reparo. Lucky they didn't do more damage. Целый дом даже восстановили. Вот это мы крутышки. Так, нам куда? Сюда? We were just talking about you. Здрасте. Чаек хлебнем? Август. Hello, sir. I don't believe we've met. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your... I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something. I own Gladrag's Wizardwear, and as I suspect this won't... Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Так, ну я понял уже то, что надо, в принципе... Плюс 5. Я, в принципе, понял то, что все-таки надо одевать все вот эти вот хрени. Хоть даже они и не идут. What an extraordinary introduction to... Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle Revelio. items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my... Что ты там пиздишь? Я с тобой уже не разговариваю. Так, где наши шарфы? Так, плюс 5, нифига, плюс 4. Ну давай вот этот оденем. В принципе стайл. Сейчас смотри-ка прям. Очки мы продали, и шляпа у нас тоже ни хрена нету, потому что я все напродавал, типа нахуй надо. Так, ну вот эти, походу, скины у нас еще будут открываться. Так, инвентарь, что у нас тут есть? Грибочки какие-то мы не собирали. Пожрем, поржем. То что, какие-то зелья. Ну ладно, это потом посмотрим. Я думаю, не особо интересно. Задание. Добро пожаловать в Хогвартс. Там. Анал-манал. Так, опять мы бухаем у него. Это что такое? Что за глазик? Здравствуйте. Смотри, глазик как злится. А это что? Revelio. Accio. Смотри, как глазик. Что ты смотришь на нас? Если мы отойдем. Если мы подходим, глазик, значит, начинает злиться. Ладно, глазик не хочет открывать ничего. Пошел в жопу. Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know.
Чё там, опять драка сейчас будет? Зачем вы пошли за рандомным мужиком? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Чё, типа он не увидел их? Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Поэтому директор такой пидор. Это же директор, It's a да, был? treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. По-моему, впервые в этой игре я вижу, чтобы гоблины были такие добрые. Они же все время злые. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. У нее мужской голос. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Ba-ba-ba-ba. timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Нет, это не директор. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Снова пути. Давай попиздим. Ты куда пошла? Пизды нахуй, блядь, я пошел. Может, монетки какие-нибудь тут есть? Здрасте. Чё ты не идешь? Беги. Так, здесь нихуяшеньки нету. Да, блядь, сколько здесь этажей в этом Хогсмите. Замок. Блин, нам, походу, надо выучить Алахамору. Мы не можем открывать ни хрена. Столько спуска поднимались, теперь спускались. Давай, 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 давай. Не, ну прикольный шарф, даже анимация, смотрю, прям есть на нем. Дрыгается что-то. Здрасте. Потом пахнет от вас почему-то.
Короче, негритянке не нравится то, что мы и не договариваем ни хрена. I'm certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так, ну что ж, пиздуем обратно тогда. Как хорошо то, что не надо... Так, вот карта Хогвартса. Как хорошо то, что нам не надо как-то что-то так, что-то прыгает, видимо, вот сюда. Переместиться. Как хорошо то, что не надо обратно бежать, да? Можно переместиться и все. Это прям реально сэкономит время очень сильно. Короче, в принципе, сюжет понятен. Главный герой, откуда-то он знает древнюю магию. Ее видит, ее может применять. Пока что не особо. Так, какие-то уровни нам дают, я так понимаю. Давай посмотрим, что это такое. Может быть, и как-то их качать можно. Это что такое дрыгается? Задание. Ну, задание-то понятно. Потому что палочку кому-то в жопу засунуть, это понятно. Коллекции. Понятно. Снаряжение. Мы что-то как-то... Мы что-то ваше состояние. Колян, блядь, заебись. Основные истории. Обновление для метлы. Летающих животных. Так, а что? То, что мы уровни-то качаем, это что-нибудь дает вообще? Испытания. Свои испытания проходи. Совиная почта. Ну что-то, что мы качаем. Вы получили сову, открыть руководство. Что там? Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил медальон, который вы нашли в Гринглорсе. Так, как этого пердуната найти? Блять, это Пивс, что ли, реально? Нам, походу, опять вверх. Что-то кубок светился, мне кажется. Он же в первых 3 частей Гарри Поттера, Пивс, по-моему, был... Он разве был цветным? По-моему, кстати, да. Но не такой радужный, как здесь. Здесь он вообще прям его раскрасили от души. Здесь, я помню, от этих штук конфетки падали. Ну да, видимо, лохомор нам надо выучить, мы не можем никакой замок. Handy resource indeed, your field guide. Давай яблочко возьмем, открываем. Яблочко. Короче, мы с усатым мужиком будем сражаться. Я так понимаю, наш главный злодей, главный босс, это будет этот вот гоблин-хоббит, вот этот вот. Ничего, блядь. Малиновый шар, шестеренка. Малиновый шар. Давай открывай. Ой, у меня нос чешется вообще. Glad you could make it. Lucan's just over there. Reparo. Accio. Leviosa. Lumos. Это что такое? Собрать. Ты че здесь стоишь? Письку нюхаешь, что ли? Негодяй. Не-не-не-не-не, я не на побочную миссию же выбирался. Уровень 1. Замок. А, замок. Я думаю, блядь. Блин, мы шли все это время не на ту миссию. Как же так произошло? Блин, было бы классно, конечно, если бы они бы сделали
современную игру о Гарри Поттере, чтобы там типа Хагрид там был, Дамблдор живой. А не вот это вот все. Lumos. Levioso. Lumos. Здрасте, сука. А где все? Так он, в смысле, он его ученик все-таки? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Lumos, Levioso, Reparo. Revelio. Accio. Короче, нам не дают, да? Задание. I don't think I can do this now. Best to come back. Быстро нас спихнули, конечно, на побочное задание. Что? Листочки. Так, отточить задание перед профессором Гекат. Где этот Гекат? Вот это что ли? А, ну уже отслеживается. Ладно, погнали. В принципе, так проще, когда нам дают автоматические задания. Не надо его искать, как в некоторых играх. Побежали. Короче, старый пердун решил то, что мы слишком слабы для этого задания и типа пиздуй оттачивать заклинания. Что мы, в принципе, и делаем сейчас. Почему тогда старый пердун сам не отправится в библиотеку? Ведь у него же всяко больше... всяко больше опыта во всей этой магии. Что ты делаешь? Говно давишь? Вот, поэтому... Глазики! Нифига глазики тут нужны. Здрасте. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor.
Good. Professor Fig indicates, as such, handy for lighting torches, and when necessary. Quite. But before we get started, I'd like, when you're finished, you know where to find me once you've finished. Так, что нужно сделать? Победите в 2 раундах. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. I've always said that travel broadens the mind. Да я тебя уже не слушаю, иди нахер. Student were to help me with my sad predicament. Так, мне удалось она дала мне список задач, которые нужно выполнить. Если я смогу справиться со всеми из них, она меня научит использовать новое заклинание под названием Incendio. Incendio, что-то знакомое. Что это за заклинание? Оно что-то дает. Подожди, если ты меня ведешь к чему ты меня ведешь? Нет, она меня ведет куда-то не вот сюда. Ладно, пошли, фиг с ним. Потому что я боялся, он меня ведет на основное задание, и тут тупик. Просто где в 2 раундах с крещенными палочками. Какие здесь алчные, да, учителя? Типа, а иди-ка вон там сделай это, а вот пойди-ка вот это сделай, а я тебя там научу. Вот Хогвартс себе, да? Не такой, как при Дамблдоре, который говорил, кто ищет помощи, он всегда найдет Хогвартс. Ладно, хоть с Пивзом сражаться не надо. Revelio. Accio. Reparo. Revelio. Accio. Revelio. Обязательно близко? А это что? Accio. Ничего. Reparo. Revelio. Так, ладно, побежали. 4-й уровень, и что нам это дает, то что у нас 4-й уровень? Glad you could make it. Lucan's Че just ты over there. пиздишь, блядь? Can I help you? Здрасте. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches. Ладно, в принципе, вот эти... I'm flattered to hear that. How does... Of course. Get me in the ring. We'll make you regret signing up. Фига себе. Давай их отпиздим. Так, правда, желтые щиты используйте контроль заклинания, такие как Чара Левиосо. Цели последних врагов без прицеливания. Нажмите для приключения между... Понятно, давай попробуем. Видите всех соперников, Чё ты укрылась-то в этом шаре? I could never duel like that. Да дуэль какая-то так себе была, у нас даже подмышки не вспомнили. Nice work. Sebastian wasn't wrong about this. I shall. And as a very good weight, again, congratulations. Hope to see you back here again. Так, еще раз надо победить. Иди-ка сюда, Мисладрыга. Hello, Lucan. Is the next... Why, yes it is. Ready for... Все, давай, погнали, I'm ёбаный, ready. нам надо еще раз победить. Brilliant. Yes, Natty. Then let's get to it. Ну все, сделаем так, то, что главный герой втрескался в эту Ready to get негритянку. thrashed? Так, нам надо отъебать 2 баб. Apologies in advance. Еще 3-й, да? Приперся. Ну давай, пизданем их.
Leviosa. Lumos. Accio. Leviosa. Protego. Don't shy away now. Leviosa. Хотя эти заклинания совсем не для этого. Reparo. You're better than that! Ну, что ж, опять подножки даже не вспотели. Чё, нормально подрались. Bravo. I gave it. Конечно, браво. Мы не будем это слушать. You'd better. Oh. The next round is for all the Левый пацан gobstones, нас so to speak. порадовал, спасибо. Что нужно еще? Завершить раунд с тренировками комбинации заклинаний Люка Шомби. Завершить раунд тренировки комбинации с заклинанием. Как? Hello, Lucan. Of course. Ready to. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing. Accio. Lumos. Leviosa. That was something. Reparo. Accio. Accio. Reparo. Keep trying. Accio. Скоро говорю, все заклинания. Leviosa. Nicely done. Бой все надо было. Leviosa. Accio. Next time, perhaps. Иди в жопу, говно. Leviosa. Accio. Good one. I'd say that's enough. Thank you. I see. Что ж, мелкий маслодрыга нас научил. Теперь мы можем, я так понимаю, идти Assignment all учить finished. новое заклинание. Или как? Вернитесь к профессору Гегат. Открывай дверь. Что стоишь? Так, я так понимаю, у нас еще доступно справа внизу какие-то две полоски голубые. Это, видимо, древняя магия, я так понимаю. А как ее использовать? Я не запомнил, куда я нажимал. Ну ладно, разберемся. По-любому не раз будем использовать эту фигню. Might some kind soul help me? Кстати, если кто-нибудь играл дальше... Глазик. Дальше Кубка Огня Гарри Поттера в игры. Блин, напишите, стоит ли вообще это играть. I trust Mr. После Brattleby was Хогвартса able to как-то accommodate. I finished all of the Legacy tasks не you gave me, особо Professor Hackett. работаю. Glad to hear it. Should be, Professor. Yes, I'm. Your spellcasting. I would rather we not end. Let us begin. Concentrate and keep your wand steady. Разблокируй новое заклинание. Как им воспользоваться? Good work. Так, я могу, короче, заменить, да? Пока, наверное, вот так сделаем. Incendio. Давай старуху подожди. Ебать, она несгораемая.
Насколько я знаю, у Гарри Поттера, по-моему, Орден Феникса идет игра, да? И, по-моему, после этого идет сразу же Дары Смерти или нет? Или я что-то путаю. По-моему, Принц Полукровка нету игры. По-моему, там какой-то части не хватает. Либо наоборот, Принц Полукровка есть, а Даров Смерти нету. Так. Сейчас мы возвращаемся к старому пердуну, который сказал: блядь, ты слабак, ты не сможешь со мной пойти в библиотеку и об книжку вытереть жопу. Ну, сейчас мы ему скажем, то, что хуй тебе. There you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the... So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Какой-то он пидор, да, директор? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, ну что ж, Д'Артаньян, значит, который заправляет всей этой школой, нашего пердуна куда-то позвал. А мы идем кадрить девчонок, потому что больше делать-то нечего. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Тут Алхамора нужна, да? Так, я что-то не понял. Подожди-ка, прыгнуть я могу отсюда? Не, ни хрена. Что там? На говно наступило, что ли? Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? A portkey to Gringotts? I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restrict... You can't be serious. Dead. Understood. Your secret's safe. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the... And I am. Meet me outside the library. Thank you, Sebastian. Давай, Себастьян, отсюда пиздуйте. Короче, сейчас мы ночью в стиле Гарри Поттера, только без невидимки, плаща. Идем читать порнуху в запретной секции. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
Так, ну что тут? Делиминационное заклинание. Нихуя себе. А почему в Гарри Поттер таких не было заклинаний? Потому что пошел нахуй, вот почему, да? Так, ну давай, наверное, надо же его как-то будет применять, и поэтому поменяем пока что. Как это заклинание выглядит? А вот. Вот это I'll be quieter than a jobberknoll. Сколько я так могу? Прикольно. Такое же заклинание можно сделать и пробраться в женскую раздевалку. The librarian's still here. Старуха, блин. Quick, behind the bookcase. Сука. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Я не знаю, зачем мы это сделали. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Вообще похуй. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ага, осталось незамеченным, используя основные заклинания, чтобы заманить важных врагов и особ. Ghost, don't let her see you. You are supposed to be here. If you are here. Must we encounter students at all hours of the day and night? Ой, все. Как мы можем отказаться от задания, если оно, блин, по основной ветке идет? Сумасшедшие, что ли? Так, и чё, где мы? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, осталось независимость заклинаний, чтобы заманить врагов в определенное место. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own.
No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Чё там, ничего нет? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Ну, прикольно. Who have we here? Sebastian Suller and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Ты ебанутый какой-то. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for... I have a way with the fact. I like having friends. Now go. Good. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Сундучок. Of course, traces of ancient magic. Must be more to this one. Подожди. Я не могу так спуститься, да? Обязательно по лесенке надо. Ладно, побежали. Что там? Очки для любопытных. Что? Я такой одевать, что ли, должен? Да ну нахер. Что это такое? А, я еще уровень не вкачал такой. Ну, хоть да я посмотрю, как выглядит. Уничтожить. Зачем? Ебануть. Так, ну вот это уже что-то интересное. По стелсу и вообще это кошмарно проходить игры. Дизондер, то добрый вечер, да? А так приплыли, ёбана в рот. А что делать? Reparo. Понятно. Блять, сейчас они очнутся, да, вот эти твари? Not surprising. Guards at the ready. Вот она, древняя магия. Такая способность к созданию магии накапливается после успешной атаки или получения урона. Понятно. Да я понял уже, я применял ее. Incendio. Инцендио разве? Protego. Да отлично. Размечтался. Incendio. О, инцендио нормально. Коптит людей. А сундук как взять? Как?
подожди-ка. Вот видите? Ой, в смысле, блядь? Ты что, блядь, мой мозг заставляешь волноваться? This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Так, сундуки. Школьную форму. Смотри, вот это уже красиво что-то, да? Ну-ка, школьную форму давай оденем. Мы докачались? Нет. Что вообще не докачались? О, смотри, как красиво стало. Это не вот это вот, блядь. Можно вообще, в принципе, вот так ходить. Прикол. Ладно, очки смешные нам еще не подвластны пока что. Так, все эти ребята сейчас оживать будут, да? Incendio. Чё? Incendio. Protego. Incendio. It is a book after all. Книга пописала. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor McCaw? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year.
I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Пивса касса еще тот пидор. Значит, после этого момента, значит, я могу здесь бегать и типа вообще всем похуй. Я так понимаю, да? Профессор Блэк. Блин, я еще тут не все изучил. Глобус крутить, а вот это вот. Reparo. Revelio. How nice to see you, my young friend. Чего, блядь? Так, ну тут больше нечего брать, да? Да и вот отмажут. Потому что он же Уизли. Наверное. Блядь, дверь грузится, давай. Еще помню, в третьей части Гарри Поттера было заклинание Карперитракту. Это уже было очень полезно на самом деле. Башня защиты от темных искусств. Инсендио. Инсендио, кстати, очень полезно. А вот это вот, в принципе, исчезающая штука, мне кажется, нам надо будет уже убирать. Понятно, заклинание.
Ну, более-менее понятно, в принципе, что да как тут устроено. Ой. Блять, сколько спускаться-то? Бля, мне подниматься надо было, не спускаться. В какой-то момент я проебался, походу. Класс профессора Фига. Где ты, фигуля? Несите книгу профессору Фигу. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Блин, он же профессор. Почему он не может прийти в запретную секцию сам? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. Good. Don't neglect... But you'll want to... Plenty to keep me occupied while you... You've done exceptionally... Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Что тут делаешь? Ты со своим братаном общаешься, что ли? Читать почту. Занятие по травологии требуется 3-й уровень. У нас уже, по-моему, 5-й. Поэтому... у нас 6-й уже. По травологии. What are you up to now? Чё ты Lower там Hogsfield пиздишь? as soon as possible. Смотри, чё I would like to talk подкатывает. and it might be best to do so outside of the castle. Карта мира. Долины Хогвартса.
Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Так, давай сначала сюда пойдем, раз мы уж первый выбрали. And then proceed to see me in my classroom. Пальцем в жопу не лезь. Ладно, погнали дальше. Рон, Бастер, Рон. Чё, сучки? Never thought I'd witness Sebastian. If anyone needs help with an What am I missing? Где эта травология? Ow. Is she growing Punja's onion again? Это кто? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Розу? We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut out the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task. Я обалдею, как у них уроки проходят. 5 минут tables. просто. You can all get started. Пересадили кричащий корень какой-то и все. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Подожди-ка. А где этот пиздюк? А его, наверное, здесь нет. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class.
Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get... Yes, Professor. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Пошел нахуй. Nice to meet you. Не разговаривай. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Incendio! Как тебя атаковать? Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid boob... not saying you can't... I suppose they could... It's chaos out there. Dogweed and death. You get the idea. Take your time. I'll see you back in class. Ну, раз мы тут, можно немножечко покуролесить и забрать немножечко штуковин всяких. Ой, тут замки амбарные, блядь. Подожди. Еще что-нибудь можно забрать? Наверное, нет. Ладно, пошли. Спасибо, что helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages. Remarkable plants, aren't they? Magical plants have so much to offer. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat. Гонят туфли. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damn hearing. Так, ладно, погнали, будем отслеживать следующее задание. Что там у нас? Тут, видимо, нихуяшеньки нету, да? Ебать, это мне столько бежать надо, что ли? Ну что ж, бежали. Видимо, я там еще не был. Я думаю, в принципе, можно его заменить. Так вот. Ран, бастиоран. Но я думаю, нас еще обучат алахаморы, потому что как эти все двери-то открывать? Сдушить нам, конечно, приличненько. Классный открытый мир, конечно.
О! Это опушка Хагрида? Давай зайдем. Блять, уровень замка нужен второй. You can't imagine how inconvenient Иди travel was нахуй. before I lived. Ну это же опушка Хагрида. Нет? Ты кто? Женщина? Женщина? Вы кто? Какая-то китаянка? Какая-то китаянка отжала у Хагрида его здание. Здание, блядь. Лунный камень 3. Почему 3 у нас было больше? Все грибочки, походу, мы их захавали было. Стало хорошо нам. Ох, сколько грибочков, еба. Блять, застрял. Грибы не идут к нам, мы идем к грибам. О, это что, та знаменитая знаменитый мост, где взорвали последнюю часть. Здрасте. Слушайте, смотрите. Так, насквозь мы, наверное, навряд ли пройдем. Так, это же мы тоже не заберем, да? А если вот так? Хуя, да? А может вот это хагридская опушка? Здорово. Чё ты? Жуешь, да? Паскуда тварь. Так, ну сюда мы, видимо, тоже не зайдем, да? Да, вот это походу хагридская опушка. Вот это где китаёза стояла. Revelio. I should investigate. Как долго вообще мы пиздошим туда? It is good to see you, my Что, блядь, friend. здесь забыла? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say I realize some. You displayed, both of you have inspired. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. All the more reason they must be. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day. Taking him down would cripple Rookwood's entire end. That may be true, but shouldn't I spoke with her. She was polite, but I overheard some of Rook. I was thinking that we could investigate. All right, but how? I am going to watch. In the meantime, remember. Thank you, Natty.
Be on your guard. How nice to see you, my young friend. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Задание завершено. Они прям не мокрые, да, совсем? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I'll have taken your life. I'll watch the light go out of your eyes. Там наблюдать ты будешь? Иди сюда, блядь. Новый тип программы. I'm not going anywhere with you. You'll take this student from my dead body! Not that! Made a great mistake. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Ну, говнари, блядь. В сундуках есть что? Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready? Ashwinders? It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moved. You're a researcher? Nor Merlin? Of the legend of King Arthur? the very same. Merlin attended. Fixtures? These vines, I believe, he created. I can see why you're... What? No one as yet. I suspect that Mallow Suite? Versatile. I had just a... The Mallow Suite is meant to be placed at the centre. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes. I brought a trunk chock full of Mallow Suite with me. It's just over there by my tent. Палатки. Где твой возле палатки? Вот это что ли? This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallow Suite. Lovely. Now, notice the vines on these hills here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallow Suite on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am Revelio. curious about these pyres. Protego! Так, и что мне надо сделать? Revelio. Reparo. Accio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day. Revelio. I believe it. Так, что ты хочешь теперь от меня? I take it we can call that a success?
Are all of the trials like this? You should feel free to solve them as you come across them. I believe... My guess is that each will also require... which you can find in Hogs... I really... And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Прикольно. Такая все собрала, значит, и упиздила. Насколько далеко я могу зайти, интересно, водичка. Что там? Коллекция на спираль. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Так, здорово. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. Так, ну What do you have for если sale? только продать, в принципе, они... What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. Ну Hope to see you again sometime. Ну а что ты хотел? Бля, вот эти очки, что ли? Бля, ну давай, фиг с ним, чё. Так, ну вот это что-то пиздатие какие-то они. Блять, шляпа еще появилась. Ебать, ну парень вообще огонь получился. Что это за фигня, блять? Колядка палочки какая-то, да, новая. О! Пусть так будет. Так, ну в принципе у меня... Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Давай What do you have for посмотрим, sale? что у тебя есть. Такие глаза просто... What can I help дайте you мне with скидку, today? это точно. Это что такое? Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Все пока, блядь. It's like a place right out of a storybook. Так, где-то тут еще сундук должен быть. Видимо, там внутри. Так, ладно, пиздуем на следующее основное задание. Да, в целом история интересная, конечно. Главный герой орудует древней магией. А гоблин-коротышка хочет почему-то его отпиздить за это. Ну как, блядь, вот такого модника можно отпиздить? Ты посмотри на него. Бать, просто. Идеал для девушки просто, я не знаю. Особенно на вид. Shouldn't there be Auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade?
Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Почему он сидя, блядь, спавнится? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Вообще, да, учителя там нихуя не делают. Показали отвар, спросили, что он делает. Use Ну, a давай, strong, вари. even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. В таких очках он точно может на успех рассчитывать. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. Чё, блядь? I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single... I'll get you the food. I assure you he won't. Wait until you see... Keep your potion station... Revelio. Reparo. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! You should get back to brewing your endurance. Should you chop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Я также, в принципе, пельмени варю. Накидал какую-то хрень туда, и все, и пойдет.
чеснок, лук, там, пельмени, картошка, все туда не кидал, сварил и поел. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again. Oh, the smell. Dragon duck! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. As for the work you did today at your own cauldron, I will say, I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectation. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid pay particular. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. У них реально уроки проходят, я считаю, очень как-то быстро. Особенно профессора вообще нихуя не делают. Вот зелье, короче, что делает? Ага, все, иди вари. Больше ничего не делает вообще, похую. А, это головоломки решать? Не, спасибо. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Почти безголовый ником. Почти безголовый ник тут есть? Ебать, этого в каком он веке-то сдох? Ну иди отсюда, блин. Мешаешься, сука. Рано, Бастиан, рано. Открой дверь, блядь. А зачем нам безголовый ник-то? А, типа про древнюю магию, что ли, спросить? А, что такое? Как будто, знаете, да, вот музыка вроде бы из Хогвартса. Это вот если послушать. Но с другой стороны не похоже. Как будто вроде бы какой-то мотив взяли, а так в целом типа не похоже как будто. Бля, ну руки паря, просто балдеющий мужик. Мужик оделся. You there? Yes, you. I wonder if you want to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Roast beef? Тухлого roast beef? I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it.
Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and Revelio. head on in. Did you say tickle? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Короче, надо искать, да? А как туда игрок только что прошел? A student Oh, will in the understand kitchen. students. Здорово, Well, they eat Руки. delicious food and would found themselves a bit peckish lately. Revelio. You know Certainly how makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. Блин, замок. Как эти замки открывать? Смотри, сколько долго здесь готовят. It smells glorious in here. Ну, какие запахи. Вы же не возражаете, если я возьму яблочко? Here's some beef, but pardon me, but can you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Help yourself, I suppose. Нам сказали угощаться тухлятиной. Ой. Ой. А где? Revelio. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! Да уж, с таким What прикидом, can да уж. Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Happy. There's nothing like a meal prepared by a house elf. О, пивас хлебнул. Красава. Так, стоп. Может быть, закусить? Тут есть. Here's a welcome treat. Delicious. Че это? Ты где? Мясо похавай. Ah, you're back. No trouble, I take it. Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organises the Headless Hunt. Headless activity? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jack... My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage... Very well. Что ж, погнали, давай будем смотреть, что ему надо. Он да хуя хочет что-то, конечно. Ебать, тут вообще смотри, что.
Do stay behind me. It's Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the Headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Обломали мужика. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Levioso. Incendio. Так, куда нам сюда? Бушки, мандавошки, где вы там? Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello Чё, again. блядь? Ah! Где мои, сука, страницы? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, Marvelous! Cool. Remember, Что сделать-то? begin! Cast away until you find him. Машите палочки. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfries. This is not my finest moment. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Good job, I suppose. But we're not through with you. Почему не It won't be long now. You'll find him. Incendio. I could do that too if I had a wand and a body.
Young Jackdaw's no match for you. Keep looking. You're sure to find him. No match for you. That ghost said I should blast the way to my heart's I bet I would be the one to clean up this mess. 5 раз. Не позвольте мне то есть я нашел I've never seen it played like this. How delightful. Here we go again. A stinger's playing. Who would have thought a mortal would be so good at this? Так, ну чё еще? Куда можно стрельнуть, где я еще не стрелял? Clean up this mess. I could do that too if I had a wand. And a body. Young Jackdaw's no match for you. Так, а здесь что? Почему до этой зоны здесь все открыто? Мне кажется, может это еще есть тыква? Where can I find Jackdaw's head? You'll have to play our game. Find him amongst the pumpkins 5 times, and those are the... If that's what... It won't be long now. We'll find it. Reparo. Accio. Бля, ребята, хз, где еще эти 2 головы, блядь, искать? Keep looking. You're sure to find him. Мне кажется, там уже ее нет.
Jackdaw's no match for you. Did I come back here? Oh, what fun! A student is playing! I've never seen a place like this. I like it. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Oh, what fun! A student is playing! I could do that too if I had a wand. Yes, Bobby. Ха-ха! Капец, да, вот они делают от них. You're the one to clean up this mess? Ну, в принципе, наверху нет ни хрена. It won't be long now. You'll find it. So good at this. Almost got him. You're sure to find him. Я заебался. It won't be long now. You'll find it. I've never seen a plate like this. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Где разговариваешь? Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here. You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you... Yes. Say. I need those... Not to... Погнали. Наконец-то мы узнали, где эти страницы. Видимо, нам не сюда. Ладно, может задание-то появится. Какая вода. И нас еще течением уносит. Где, блядь? Ну, почти мокрый. 300. Чё так много?
Почему-то стоит блок. Сейчас узнаем. Off on another adventure, are we? Ну, на сотку сократили неплохо. О, грибочки, ёбаный в рот. Какие тусуются еще? Кто-то мне недоволен. О. Слышно, это герой. Сюда, блядь, поговорим. Повезло тебе, блядь. Спиздили. Что там? Perhaps some nice flash. Presumption. You're the little sod that saved Treadwell. Presumption. Potato. Admirable trait. Luck. Nothing more than luck. Прибавочки. Так, а тут что? Коллекция одного обновлена жесткость. Так, еще там какие-то твари. Betting on the dragon fight was the best. What have you done? Stop flitting around like a baby! Incendio! It's shameful what you've done to helpless beasts. Нормально, ученики Гриффиндора ебашут на 5-м курсе только так. Мне нужно выучить обеззараживающее заклинание, прежде чем я последую за призраком обращаться в запретный лес. Понятно, обезоруживающее заклинание мне надо, значит, выучить. Так это зачем тут так все написано? Короче, возвращаемся в Хогвартс. Потому что здесь нам говорят, пошел нахуй. Ты что, переместился туда, что ли? Я ж посмотреть только хотел.
Ну, если честно, хз, конечно, куда чувак. Где это заклинание учить, вообще непонятно. У кого? Ну, погнали, что ли. Плохое. What? Who's there? С тех пор чувак не спит. Когда пришли, да? Future champion coming through. Так, что, куда туда? Подожди-ка. Че тебе надо, сучка? Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Yes, Natty. Then let... We can make this a real victory. That's the spirit. Чего, с четверо-то охуели? Пиздец. Раунд чемпионата. You're better than that. Hey, Incendio. Give him one more. There you go. Leviosa. Incendio. Reparo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Find the one. Чё, ребята, давайте. Incendio. Glad I didn't bet on that round. Вот. Устали, что ли? What a victory! You've won the top. I'm just pleased to have done as well. Now to the. Thank you. You earned it. Now that we've wonder how my hub. Так, рубаху новую дать. Задание. Так, что тебе нужно? Hello, Lucan. Excellent idea. That'd be brilliant. If you need to stop. Accio. Incendio. Leviosa. That's it. Accio. Incendio. Excellent form. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Good one.
Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Так, ну я так понимаю, мы его задание выполнили, да? На, пожари. Короче, нам оно не вредит. Так, и чё? Где это заклинание-то учить? Я так и не понял. Не понял? Не понял. Здесь, видимо, ни хрена больше нет, да? Если кто вдруг проходил и знает вообще, где это все изучать, подскажите в комментариях, потому что я что-то вообще прям без понятия. Где это заклинание учить? Я просто буду на первое попавшееся обычное задание попадать и там уже смотреть. Incendio! Leviosa! It's me, Gareth. Do you have a moment? Что тебе надо, сука? That was an interesting class. Thanks. I hope Sharp... Professor Sharp. Best be off. Так, класс, и чё? Давай поговорим с тобой. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and... You see, You and your concoction. It's a gift. So, I'd get them myself. I was hoping... Sounds simple enough. Ah, brilliant. The passage is hidden. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. Perhaps I can convince... I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Так, а что, найдите статую одноглазой ведьмы? Ёба. Так, ну это все картины, видимо, это не катит. This looks like the right statue. О, это она? Now, what was the password? Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Repairer! Как удобно, а? That seems to have done the trick. Так, почапали дальше. This castle will never cease to surprise me. Что это? Сок муркого, блядь?
Давай сюда. Потому что он не может попасть по паутине. Так, и чё? I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Так, нигде не пойти, да? Reparo. Levioso. I'm going to have to get past this. Reparo. Levioso. Reparo. Levioso. Паутина как? Incendio. One more to go and I'll make it across. Reparo. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. Reparo. Accio. Leviosa. Aha, got it. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Incendio. Удобно, что мы все заклинания, да? Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Очки. Шляпка какая-то новая у нас. Так, это что там? Так, ну вроде бы все. Ладно, погнали. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Надо было листок забрать. Сразу же это сделать. I have the dried billywig stings. Жалко. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Вернитесь к Гаррету. Ой. Что тут можно жрать? Можно все жрать, что захочешь? Revelio. Ты чё тут? Че, все что ли? Я думал, какой-нибудь побольше эффект будет.
Так, а чё мы проход сделали? Ничего, это типа... Чё? Ходит, блядь, жрет все подряд, и заебись. Нормально его. Иди нахуй отсюда, блядь. Тяжелый его. Как всегда. Так, ну что ж мы... Блин. Надо возвращаться к этому чучелу, я так понимаю, да? Так, вернитесь к Гаррету, где он? It was perfect for stargazing. Ну чё? Hello, Gareth. Говно. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. То перо спиздит для нее, то конфеты, блядь. Вообще охуел. Текс. Что там с одежкой у нас? Что-то вроде по пиздате появилось где-то. Так, это что нам? Конечно, с хорошим балансом из спорта красовым мрамором. Ну-ка. Какая-то. Вот это нормально. Так, дальше что? Кипарик какой-то, да? Появился у нас. Минус 15, обновить невозможно. О! На мужика хоть похож. Так. Здесь что у нас? Шарф. Клеточки ебанутые, пиздец. 13, а тут что? 17. Блять, что это? Ты замерз, что ли? Почему так? Так, мантии, плащей, ни хрена не Блин, ну дальше двигаемся по миссиям. Что еще делать-то, потому что... Так, здесь нихуя. Что это? Проход одноглазой ведьмы, понятно. Так, здесь что у нас? Нет, зачем ты поставил? Ебать, тут аж 4. Здесь что-то будет. Ключ разгадки какой-то тайны, возможно, могу ей помочь. Серьезные проблемы с литературой. Ну, мне кажется, навряд ли это как-то может помочь нам. Это что? Поле призывателей тоже, мне кажется, хрень. Нет. Где там было 4 аж? Где? Аж 4 задания же было где-то. Фух, да уж. Что там у нас? Что там? Так, ну что ж, погнали что ли смотреть, что тут у нас. Revelio. Чем, блять, глобус это интересно крутить везде надо. Блять.
Блять, а какой замок еще нужен? Так. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Так, ну что ж, ребятки, кому тут помочь надо? Я пришел. Что так низко-то? If only a new student were to help me with my Что ты там sub. балаболишь? Я не буду читать, сочувствую. I'm sorry. Тебя ненавидят, потому что ты молокососка. Я Right. думаю, не будем это все смотреть, потому что это все побочные задания. Что нужно сделать? Найдите пылю и камни. Где, блядь? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Чё это? Девушки. 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 Девушки, я вся в тебе. Блядь, что за плюй камни? Где они? Accio. Reparo. Вот так вот. Levioso. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. You should hear Charlotte about There's something in there. I just know it. Найдите плюй камни Зенобии. Что, блин, за заклинание? Водичка! There are a few students here who I'd like to Нифига себе тут глубоко. Теперь-то я знаю, что сделать. Теперь ему плохо. Я не знаю, что за камни и где их искать. Куда бежать? Another is always How can one? This cannot possibly be as difficult as it Конечно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где-то вон там, походу.
камни, блядь, где их искать? Ладно, классики. Ну, живая, конечно, однозначно. Да, люди что-то бегают тут, ходят. Ой, разнести. Камни какие-то. Башня как-то. Типа я могу без проблем в вашу гостиную зайти. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А где задание? Levioso! Короче, я что-то там собрал, да, страницы вот какие-то. В этом моменте вам тоже, да, охота догнать лестницу? Бросить. Прикольная штука. Охота к нам нужна. Так, давай зажгем огонь. What are you up to now? Что ты там пиздишь, блядь? Нагоним лесенку, блин, не догнали. И чё? Еще выше надо? Куда еще выше? Incendio! Levioso! Reparo! Accio! Видимо, не сюда вверх подниматься. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где заданьки? Revelio! Награда за успехи в травологии. Прикольно. I do get nervous when the owls fly into the great pool. Че ты тут говно стряхиваешь свое? Так, ну тут как всегда замки какие-то. Так, но почему-то заданий нет. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Кто разговаривает? Ну ладно, если что, метку мы тут оставили, но почему нету заданий? С того, что я то не выполнил, что ли? Ну, здесь тоже задание какое-то должно быть. Поебало, да? Не знаю, что за задание. Короче, нам надо астрономическое крыло. Так, здесь есть что-нибудь? Ебать, тут сколько заданий.
что мы зашли сейчас. Короче, нам надо какое-то заклинание выучить, а у кого его учить вообще хз. Off on another adventure, are we? The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello. For what? Я тебя, кстати, где-то видел. Why would I do? If you... Perhaps I'll give it a... I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ключ Стромической башни. У меня, кстати, как раз таки там. Нет. Спуститься туда не могу. Ладно, добежим сейчас. Я какую-то башню сейчас добежал. I don't feel well. Why don't you go and see Miss Blaine? Такс, нам куда? Нам выше. Где? Что это там? Ладно, побежали, нам уже выше. Блять, сюда и ученик. Весь. Levioso! Так, а где тут огонечек-то? Revelio! Какой-то звук был. О, Шреки! Нифига себе. Рон, мастер Рон, мастер Рон. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio! Чё это? Levioso! Incendio! Accio! Так, нам еще дальше, да? A Daedalian key. I wonder where it might lead me. А где он? Где он? Блять, искать надо что ли? Алло, блять. Так, а тут чё? Давайте уж повыше поднимемся, еще что-то вообще. Где убили Дамблдора? Да, вот здесь убили Дамблдора. Revelio! Водопроводная, видимо. Ну ладно, фиг с ним. Рон, Бассерон, Рон, Бассерон, блядь. Рон, Бассерон, давай. Так, а это чё? Короче, в принципе, ладно. Сейчас попробуем мы догнать этот ключ. Хуёвый, я такие, хуй его знает, куда он делся. Обычно задание я поэтому и не люблю, блин. There's the cabinet. How do I get this key in there? Yes. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Так, что надо? Вернитесь с жетоном.
Где она? Ладно, в принципе, наверное, будем на сегодня заканчивать, я думаю. Неплохо мы сегодня посмотрели. Неплохо. Мне, конечно, понравилось. Hogwarts Legacy прям классная игра получилась. Вот. Будем закругляться. Сейчас я докину ей этот жетон. Мы пока что остановились на том, то, что мы... На чем мы остановились-то, собственно, да? То, что мы нашли страницы. Точнее, нашли, где их искать, эти страницы. Вот, запретные книги. И надо будет нам... И надо будет нам выучить заклинание какое-то там, я не помню какое, чтобы я смог пойти с привидением, и мы там должны были эту книгу, точнее, эти страницы от книги забрать. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get Brilliant. What? a curious token. Looks like I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Найти сундук Гриффиндор. Ебанулась, что ли? Еще и сундук Гриффиндор надо найти. Ебануться. Ну ладно, погнали. Это же все-таки задание недовыполнили мы. Ладно, сейчас довыполним это задание и на сегодня, наверное, закругляемся. Неплохо мы пробежались по Хогвартсу. Куда мне бежать? Очень жаль, то, что очень мало связано с Гарри Поттером. Даже Хогвартс сам на себя не похож. Revelio. В целом игра прям классная. Мне понравилась. Так. Что дальше? Чё? Incendio. Levioso. Revelio. Так. Куда выше? Здорово. Прикольно. Что это? Ой, блядь. Нихуя себе. Что за дверь? Вот здесь как-то? Нет. Что за дверь была? Ох, херню забрали, какой-то свиток. Revelio. You try coming up with clever parts on it. Not as easy as it looks. Looks. This seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Бля, ты угораешь. Нахрен надо все это сказать. Здорово. Ты куда? Говно, блядь. Короче, ладно, я спать. How nice to see you. Seems that's off limits to me. Закрыт. I suppose I'm not allowed up there. Потому что женская. Замок. Как эти замки открывать, блядь? Кто не знает вообще, нет? Ну, блин, половину игры, наверное, уже вот сделали, и как бы все на этом. Так, я спать. Ребята, как спать? Ой, ёпаный рот. Revelio. Зеркало, блядь, никто его протереть не может, что ли?
2 уровня замок, блять, как открыть его? Возьми яблочко. Так, ну что ж, в принципе, как я уже и сказал, будем закругляться на сегодня. Нормально так мы сегодня поиграли, вкачались аж до 10 уровня, я думаю, это достойно. Вот, напоследок мы там посмотрим, что там можно ему одеть. 14-7, конечно, эти перчаточки одеваем, как у бомжа. Вот, будем... Пока даже не знаю, когда именно, что это. Блин, эти прикиды меня всегда будут удивлять. Пока не знаю, когда возобновим. Скорее всего, в связи с праздниками, возможно, на днях, но не факт. Вот. Так что будем, наверное, допроходить. Стоит нам еще будет, надо будет еще нам раскрыть тему, как же вот это заклинание выучить, я пока не знаю. Ну, будем проходить, мне кажется, надо побочные задания немножко попроходить. Оттягивают игру. Ладно, всем спасибо за то, что смотрели. А кто смотрит на ютубе, лайк, комментарий, пожалуйста.